Assalamu alaikum. Good morning to everybody. Until wuli kuta kaira la. Good wala mobe fana yefo mobe si kili wuli kairo kono. Si duana banko e ani mobe banko kamfo ala se kairo sabatin di dunia kono. Nata minaro nyin somanda. Wultalenga news je all over. Minketa bari musulom bari nka faile mba bao mba madini ndobe je wotomuro ramulete yo ate fama kotoma ba binta batabali sabali nka fo fana ile mba ba onte fama ba ma to mu wolete so horomolom doron anim bunya nka wole futandima nke kumandi wotola yo ngaminje wolom nyinti ko kabe bola NPP bara mafo abita kan dami wo kuole ente sewo bake purkana kadia mai bawo hadama dingo mu minti inyanta fola male hani yatre na mantra kukiling politiko lo mu nyinti politiko mu tonyaleti mol minul kallo e kafo ko politiko dunia fengolom wo dunia baro ikawole result soto lakira so oto politiko mu dunia ni lakira quality wala atina mo be politikla asambani tonyala mbara musabali nimi ya long ya la family long e balon nako nyimmanke moti mi ya long ko ase kumofo wala ase fono ay muru aya newu njikita nako ay kuma kamo min fabe lola kanne katu nyinna alfalu mu mollet milialon ko mo horomarim ballo mo bunyarim ballo andu ramu sabali e komole soto mbara musabali ay komole soto mafu ko mol mil bate no kande mba bon sungole la na komando Honorable Sabali Mamadou Sabali mbenga lonne alinkana partisan nyinto alinga tonyale fo Mamadou Sabali ni momo ko ibe lola Gambia ko Mamadou Sabali amanke banku din kendoti iba nakarlale de nteka proud Mamadou Sabali lale nga Mamadou Sabali lon junale de amanke sainte halon juna bag Mamadou Sabali e doko ke a very tough government leto a very very bad administrator minketa Yaya Jammeh Mamadou Sabali would have been rich bari ayafo bari jawol kamune foko Mamadou Sabali le findita ayala siolu neng Mamadou Sabali mankewol Mamadou Sabali ala generation to generation bemu wo siolati ba hadama dingo eka ku sacrifice ku yele Mamadou Sabali la dungo Yaya Jammeh kan alaftaka Yaya Jammeh le falindi towards the Gambian people. So I have to sacrifice Gambia le. Mamadou Sabali sacrificed himself for Gambia. Yaya Jammeh would have given Mamadou Sabali millions of dollars. But a mankodo nyininje. I mean yini good governance. Alaftaka Yaya Jammeh falindi. So Yaya tatala falata Mamadou Sabali la. And wowe work kanu Mamadou Sabali gradually atekela no ko like a flash of a light nani because Yaya Jammeh la character benyami purka wala character falling you have to use your brain do it intelligently because munum ila life could be taken anything could happen to you so Mamadou Sabali was doing that wodalilo kama nafikol wulita
Yalonko, who is this boy? Nyimbina la nyadi le sign in this government ay mobe control aya jame control. So mbe minkela alingatanga tinya ya jamea. Yalong nkanyine foko dabarlal be kerno coming Adama Barrow dabaro minke UDP la kataka furewol kungulu wuri ka UDP nkolu doku puru ya te fasa against their will. Imagine what time of for Ajiam Seka wol dolu ini UDP dingul dol lafta dunna nyola because he left Adam Barrow le tombo amanke consent ay dabarle dabaro mambeta alaman be tankala dabarola alaman be tankala dabarola jumale neneo moy fango ko ite tata ye frewla kungo wuri ye safol keje pour prisina e bo pressing. No, it is about mansa yalomu wala nafulu nyino. And remember, mole audio release no. Ko Adama tata mole ya usenu dabola kuola bari womari nata nyininka fete malafkela mansatiba. So ala jube ko start tawole so saying usen dabo odil wo jolontale wo yelale wo tatale. So ala mansaya silo say woleta wole wo fure wurol ke. So ni Mamadou Sabally fanan fintita Yaya Jammeh fa text min safa ma fa la secretary general Yaya safi ama fo moya safi afan le sita tilimbali ato safi roke ay alonko director of GRTS bijele alonko ala information minister bijele alonko at la spokesperson bijele presidential spokesperson bijele amanso na dila olbela muna na di Mamadou Sabally because it was a target. But Mamadou Sabally did that. But be alota la ko nganyinke nyin dalilo le kama. But I regret because nte fangola alfal mu wolati. Mune bat nanda mbena alfal nen. But nga was sacrifice kele pour ka Gambia bondi no. But nafikolo minulu wulita. They block that. So mulu nyanta wole understand. So ni Ramu Sabally, mba Ramu Sabally la brother lo Mamadou Sabally. What Mamadou Sabally did for Gambia, mbenga ajele. Ate mambunja lode. He was a presidential affairs minister. Alila mwede, the first person minketa wote Gambia. Mamadou Sabally la age benu nyaming. He was a secretary general responsible of the whole Gambia ila civil servant. Womanke palace chahan today. He would have built skyscrapers. He would have been very rich. Baramake. Bini mo jawol kana foko Mamadou Sabally fane nyine fono mandin kolum but Mamadou Sabally finditale ako alsal hako bondi ngani kela against my will nko nimi ma understand no taye famo fay ozono kono. It's up to you. Je mo jumale be nyun dunia kono bi ntel milba fola ko ma ala soki barin ka soki len ka tubo seam say ni ala fanan ko ntaltel la tuwo mutala dum hey jawya sototal de mo kana so yenene. Mamadou Sabally mu banku din kendelete not because of ntenabe UDP hani banku din kendolom nteka hadama dingola kuo folole andunga Mamadou Sabally longa manke biti de amanke biti Mamadou Sabally nabe minto abe woleto so oto wolat family mu minti abala afala biringa amamala amumula ntema wolbuka kumo fo ye murui fa akan sako kalodun takumindo so nga believe leko mba Ramu Sabally iko aka bota NPP le mfango ngala audio moyle mi yalonko wali jinio ya fenge on Facebook kaitandiko abe bola NPP aye kali wo kalole yatin nata because aye kalala alfa lela aye kali alala. So imagine ala telefono be kumakan bar mi yen jahale munati nambama Ramu Sabally abe batula for tenelo. You would have done it today. There is no official document inyantamin sign la. Iman taratala CNN, iman taratala BBC, iman appointment sort of with because GRTS law, just forget about that. Be need ite nyimim for tenting. Ay janjango minke ni GRTS law wo mo beta moela because ntata moela ntaka GRTS jube. So you would have just said it, komi ya fo nyamin koy be bolaje afodron ko mbotale.
nganko dile ntet murula je bari say kabrin kunun suto they will start coming to you bi sibito they will start coming to you they will start calling you ise are nyole fa yete samba yesindi president baro nyaati ngola imam min soto je ibela symbole ke kanje ibela fengo dundi kanje ramu sabali wallahi mimmelo wole melo hani adama baro mankete la classe politiko la karola iye politiko long adama baro tle signa keme president yalom dron aketa banko la president oti milul ke kumande bi muntubalo wol dol famate te kumande la munat ne ke kumande because itele ben nafa min kono ya lonko tonya mantara tamakan e malla fi bola won nafa le kono e ko mbatu nga kumande because nimu heavy load let bar womo kilingol le bita sela koteke e koma e be kumol fole koma ita fole nyaala de imaje Abdou Willam wol be nyaadi bi imaje abe doyarin atata UDP kolye hormone bunya diale kay ko you are welcome ye hormone bunya diale amuruta atata e fani ya bafo ala le bo ate halaki kan because munomu atata lo ako wol tribal sentiment ako wolu they believe in Mandinka only Abdou Willam la kumol lom nyinde ay min karanga alla biroto biraka muruta na NPP le bara alla molu biraya kodi hatata alla molle mol fanal kumandi ko nyimu jombalet ya nene kodole la Abdou Willam so the same trending wole be walinkan ibe kangol lale kan ne be kumol folema imu forodi ngolete Mrs. Sabali imu forodi ngolete mba Ramu Sabali ila bonsungo jube yela alfal jube ila bonsungo jube yela alfal jube ni muruta NPP billahi be kala je jele fengol bari ta lonna ibe tarla jutuna yalla kono bari ta lonna because ibe sulari la wato min bar ni lungmine la sulo bante bala that will be the day iba regret le ila life famo be kono because mo follow mimbe jutudela mimbuka mola nyinya jube apuka mola nyinya jo wala adama baroti andi ta kawle support ika adama barola presidency ibe wala support kan inyantale ye boje imanyane batla for Monday from now against Monday negotiation jamale be kala ibe nener jamale kele ibe kuma jamale fole isano fan sign fan ye moto chika ya adila iko campaign ole sita wala atina president be moto dilela isano sign den ye kodi ba chika ya adila it is going to be evil andu wo moto mi ba chika la kadila wallahi kana bulal adama ka sacrifice leke nte I love you dearly nge kanule ngela komo kanu kana bula motola wallahi adama be moto dile la sai ale audio moy janne nun kunu nte man believe o sifalula bare adama biraka te fure ko ngulle yamira ko niko adama ko inyanta musu kemele fala for example walla inyanta musu kemele sacrifice la andu ngamoy audio no to janne ko adama la sadal mu musollet so niye moto dila don't take it please kanata ye moto sotole ibulata moto lela before adama and be nene la wolela that is the only thing because it take a minister it's a palace do create within it la political party okono ya chika ya dila wo bebe kala nene roleti isina ye kumol foye UDP be jelelanda UDP mantra jelelela itele be fawn kala jele fengoti because munomu itele yamuta ko UDP muy jawollet ntel dum manke jawti ntel muy la political opponent let may muna sise dabolo tala ka man jawsoto dunia min tambita UDP la bari ntenga itandalal ko ntel manke jawti we are your political opponent ntel man jawsoto in politics so auto politics of hate will be NPP le so Ramu Sabali ye kalila alfa lela ila alfa senengolo ye kali wala kalo kolatal ise ustaz
tapalewol sambanoye nanne ise imam hadumerngol sambanoye nanne ise lonna hadumerngol sambanoye nanne wolena e koy ko ha bare niye kali niye astaghfirullah yo fo ni tubita alama aka cancelle nko ye kalila alfa lela. Don't go back, don't vomit kana fono ya newun ka domo. Gambia ila foro ya tambita woyle ibota mansa dingol le bala item mansa dingolete adama la generation to generation mansa di yatije Gambia alata kola Gambian kolleke adama ke what he is today bari nyaabe adama lalde ngalon ko hakilo wara batale ngalon ko hakilo awara batale mbara musabali inyabe adama la lay adama jele kunun adama ye mol mil ko ako wollo bati wollo ma fati wollo ma everything bi aman doya mol soto aman nendir mo soto aman kajafri mo soto ay wolle soto so mune pati nandla ite amuta ko ibe mune kuma dima folete foyte ko ite muruta adama kanne i muruta la pati yo tole o kola adama ena soto be sulari minna adama yete muta modi wallahi billahi coming politiko manna kafo ko ibadi ngobe dula karle nyanta tarla woleto bara adama e min fangolo tonya balia millete do makan bara musabali wallahi adama si nafa kela Momodu Sabali le nafa adama barod bari yaje ko iko politics itebe politiko follow la consent ila policy wole yesi NPP bari mbara musabal ete ya lonne NPP for les policies or for man policies or you knows it better ya lonne mune political party si fam nafiki yale ya lonne mba ila family sene ya bata woyele wala min sedi min ke kumandi anyininka muntuma lane adama baro muruta nyoka lamin sedi ni adama baro itelle ke la no bunkile ani Bakar Makadi Bojan Brikama Fode Kunda itelle ke lanu bonkiling ala nyinin ka wala min sedi atele la situation nata fisia nyinul beti because abenu industry le akana Europe jang akata akamotolu samba akamotolu wafu so akakodo soto nun anyinul man na contact soto anya kasila abuke danko saying he thinks that ko Adama Barrow ni Bakar Makadi mankat la class te koteke I have found fisi and the world no contact for Adama la presidency Adama be president ya nyine la Lamin Sedi mama koy amama koy fenna amama koy fenna brother Esa amma moya la follow ka fuko atata UDP le bada ko haniya trabita party o min to ibe boylale but she will go so malum follow atata party jumala do but why is she waiting till on Monday? She should have just done it immediately. Or is she looking for negotiation? This is my point. Wala yatin nada just pruka itandala ko amanya na murula koma let's see announce itala hajola banku din kende balom wolti wo bottom family membala this is in ka Seku Sabali family le fojam before Seku Sabali inyil man sayatale adama la family kono there is nothing me along ko ba folako abe man sayat training fan kono le so wala min sedi ama adama ma ko coalition campaign la ama ma ko fen fo bring adama keta president tilom andu mole Lamin Sedi ni adama time of adama ya lonne biri inata purka Lamin Sedi sambana atea adama found lota la ya itandi wo mari lako imanya na nyinat la jan nyimanke mo kendeti adama leo fo Lamin Sedi ma Lamin Sedi knows ko adama yo fo amale but Lamin Sedi ya feel ko atele smart adama ti biri wo yo negotiation anata found nakindi fatu ba barola just ka adama pro abe adama soto no la nyami bari maja ha soto bi Lamin Sedi muna mala do ko de Gambia government bar Lamin Sedi be min kono Sidi Njai wol be min kono Gambia la civil servant wol fa man traw kon
alama okela esa ABCC because nafiki ale nyim patio londi ima londi tonya kan no amalo tonya kan Adama Barrow lafta ye UDP atele ke flag biare munat na lafta ka ke UDP la flag biare atata abe parti do lola no because alafta ka UDP ta coming INPP ke nyami but UDP is a democratic political party UDP nkol kay ko ni lafita ke la flag biare iba nyini nale ko mobe ka nyini nyami this is very simple ibita congress dula atemam pareola because alon ko UDP nkol ta dilala ay minulu doku ka furewol kunluri ka safo landije pour woli yate tombonno ay ke coalition la president bawo moro ya tandal ko karisa ba mbeke la president ay alon ka ay wol sotole bar sa ya manyin dolu be kun sotode ay alon ko attaque la non it cannot work wala yatinna amruta kom atata ay patiolo so wala min sedi ni o kete kolbi itela fisia bata la min sedi because itemu foroleti mbara musabali itemu forolete so ni wala min sedi kete kola ka foy ko al kanabo nana mbenyin negotiate lale ibenene kanede wala min sedi be dia min kono bi ayalonne amalla fi bola wo dia la kono Lamin Sedi is a very selfish person. He's from Kuloro Kombo Kuloro amanke ko fenke ngalonne I know him anka ni mbari male ila Bakar Makadi mumbari nati I don't want ka Bakar Makadi to for jang bari kule katina fon mbe laftale molia understand mbita kan daming laftale Adama Barrow ya lonko molia lonne Adama state fode kunda le Brikama fode kunda abari musole fututa jeto Adama ne manin kafar kela woye last year before last long alayota my Barrow mo kende ba musuke ba kende ba so kumimbe wonyama mbara musabali tenen lumbatu man tara nyento tenen lumbatu man tara jede andung Maimuna Sise Dabo minke kumandi nafiki yale osi Gambia Maimuna Sise Dabo UDP le alata kola UDP le ake abedaming UDP atata America UDP le asamba America ay asylum le dundije UDP le make sure ko ay asylum soto ay asylum claim ni UDP le la bi wala kallo akaka akwate man jaw soto UDP kola munambara musabali ite nyanda bula la mo si fal no male ban wori ite be mun jayri soto no la wol bulu oto boje jeman kela dulati honestly jeman kela dulati jeman kela dulati so tenelum batuti nyinto bi ibe kela hot cake leti because ibinale no kanni ibe kuma jamal le fole ise arin no le fang immediately ye samba ye sindi Adama Barrow nya bari ite fanga ya lon ko comme president ya lomu makamolom horomolom bari ite fanga ya lon ko Adama mankete la class ite fanga yo lon Adama was classless but we make him what he is today Adam imagine I have feel ko atela barakolomu atela londolom atela nyiyalom atela naful sotolom when we see that go Adama was as poor as a church mouse here Adama nko alngamuru 2016 ba nga Adama la dresses all fangol jubeba ntebe diamu kele ko ye wulu kono because nimbama dindin toketa ramuti mbe mutala ko mba wallahi billahi ay ndenene me address nene man diamu ila kula. And let people don't see this as a propaganda. Yes, mbe politique wato le kono politique akabalu mollela. Bari politiko mu tonyaleti andu ye kalila alfalle la milia lonko wallahi najikoto ibe arjanna firdauso kono because mo kendo lomolti ya doku Gambia yele niaje bi woldingolu
ite fa ni ba dihon bi wol kilinta dawda dunia be kala kende alefo birite Mamadou Sabali mba binta Batabali Sabali Gambia bele kalfo yena muru alkomo ka albala alfala kana chahan wala billahi wallahi kana chahanala. I am telling you what I am telling you. This is not a propaganda. This is something be min bika na juso kono ka foye because Adama Barrow is not somebody ite nyanta min follow la ite wuluta tonyale kan ilota tonyale kan ibita kan tonyale kan. If you went to Adama itata la patriote ya feel ko because ite ka president wala support sitting president bari tonya min mantra president no kanu munat nebe o support la and ite ko ite mu tonya molet. Nima easy pour mole findi kap sitting president no ka address ko amang ke mo kendeti. Amang ke mo kendeti. It's obvious. This is obvious. This is not a political statement. This is something mimo ala character. Inya baje kanne. Ifo nya aje janne. Ala talin atata mil karandi talin ola ya sindi ba interview la. Ajuba be kumol mil foka. Do you know tomorrow abe suite la jumal leka altel mil batata e ali yalla na fulol dunije e kamin dunije mo fon soto je andu man tara ke kam pour be fenne soto la je. I know that you are from a decent family ite mantra politiko ke kam ko nyanda fenne soto la je. You can ask brother Esa ABC, you can ask, you know. So this is it kana woke nga Adama Barrow la video je kunu akaka explain le ite la tripolu China nu wotumo akoko dite Gambia man sakunda bulu. Brother ABC no yalo I wouldn't call him that nda kumandla wala bari Adamante personally ala yalong kila yalong nte Adama hane ala mi yenda manso ni bi akonye ko lafite itene Adama Barrow si nga agreement dadalu tema mba fala ala ejele si yamfunya bake bare ninyi wote sila because Adama would not tell me anything in this world. Alila moina de nteta nenna wallahi nta nenna amanke Adama jatode kuling asiatantile fula bankola president olom ay office mimara office horomarin balom so nteta nenna bari billahi nte nenete lala Adama la na dunia balwo mumela fango bekon. Yes, brother. Yes. So, ntete la na dunia balwo bekon. You see, yalong ni mbeka kumol fole mili yalong ko mfangol ka long ko tonyante. Sometimes ika kumol fole mi yalong ko tonyante bari ya feel ka be fenne dadala. It will be something positive. Okay, but you don't have to be repeatedly doing that. Hadama dingo ke la integrity la jube bi ni mo vindite ko let's say ini Ousainou Darboe agreement like kunu Ousainou lota ye fail, let the person come out yafo. So Adama e min fo ako anyanta tala tripla to China ako bari man kodo soto ako even the commercial flight was expensive. Ako cheapest flight means was $700,000. Ako so ala secretary general aman secretary general tofu ako nata ka automate be meeting la o kay ko nga mo soto mimbe China trip o sponsor bi milka o China trip o sponsor jumal no world wolong go Chinese company mi ya lonko yen nawek la contract do di wollela
imaja man sonna je folade bari jumal lom wolti mune ya tinna woli o China triple sponsor because they need a kickback, they want something back. So thank God that ko adama fango ko ako kodo itele accountol be jubele imalo bakela account jumale to wala yatina ate fauna rafugo alake first lady la account to so inata wala mol contact wala nata foiko okay ako barbiri e kodo kije dro ye kodo transfer le alila moy jande mune yatina e bakela first lady la account mune yatina birite wo sponsor so muna nema fole ko al kodo transfer directly to those airline yalong ni moka diamu ate ya miracle ani milbe searing because ate fana ya feel ko atele lonta woloti aka kumo min fole ama lonko kumo bitaka to millions of Gambian people le kan ndenya kodo dila Dudu Jawne la Dudu Jawne had an account andu ngalon kon sikodo keno Dudu Jawne la account odo muna nambe okela yaya fofana la account odo pour yaya fofana ngana kodo bondi yaya la account odo kore ngana saundi Dudu Jawne la account odo while nsa keno directly to Dudu Jawne la account odo. Hey Adama, look, nibe sile tali lake until we don't care about that. What we care is that December on the 4th people are going to the ballot and do ibe kasla wisely pour kete bondi. That's it. That's it. President Mia Lonko, you are supporting corruption. Mobe nyabe fetering. Ko minketa KMC. Hani finkindo, hani te Adama ni futata KMC. Ika proudly. Ibuka sonna folala because of hasidia. But ika proudly. What you see in KMC? Mobe hajele talib pensuda be udla reform kanyami. Barila ila kuni ninjalol minimum fewo fenne long. Ima long. Kansul katama nyaming imam fewo fenelon iko ha talibi kodole ta talib buka any account killing talib buka manke signatory any of the account. It is this woman nying sun kanyo min kaka kungole beti Senabu Martin Sonko mi yalon ko broad daylight ay sunya roke wo mam malole fansoto ntemalon a la family, I don't know ikamuna faye al diamay al telena denta a la family al telena denta Musa Drame kana use Musa Drame wolu be pisalirine. They cannot do the right thing because woli alo ne minke ye Gambian le sunya ala family be wolu bute kan follow be disgrace or drone sort la life from be kono. They would not make it. They wouldn't make it. So mbara musabali inyante mira la nyendulal belal nyimantene lu batusi bi ntebe afola Gambian kole wali jinio wolu Fati Hydra wolu alala television kurul ki yeda sira musabal la bundato bi ale ata al sanga ali adil you will see mosifal milminaraji bara sikeno fanan ya evacuate from there so that motalo na be dami inaita negotiation or yeta nene ye Gambian taxpayer so la koromi ben chit kangala ya dial. Just recently ibota Gambian ole mutaka Angleterre with a Gambian diplomatic passport and normal passport yani munamuta cocaine 3 kilos 3 kilos of cocaine. 3 kilos of cocaine. A Gambian ol milia lonko. B. Gambian ol min bebe tubabudu. Nka min contribute into our GDP. Sign agriculture bukake. Ministry of Tourism bukake. And wotu mo wolle min contribute to our GDP. Fenti je min ka contribute no. But B. Diaspora le ka contribute. So sign iba kata kam puri entel fanalu non di jang. Kaji kon tel mu Gambia dingol leti ntel kam mun ko dron tel ni fen jawo dron ne be nyola
Say ikan passport che ka di diplomat so that they could distribute it because muna hatine ka diplomatic passport so that it's a easy access sotono nyami to go in and out at the airports. Who signed the diplomatic passport? Esab ABCZ alone. Adama Barolom. So but thank God that ko angalelu ntenga amira ko momo se information dino angale lebe England altale information o dila ali aitandi ko ntella banko kan da nyin dalila la tinna ibe diplomatic passport lu di kan nyim molu la because 3 ton of cocaine lebe Gambia jumal le ba distribute le so wo Gambia dingula alkala o hard job minke kamolu mako Gambia in terms of health, in terms of livelihood. Albe la karamungol jola, albe cool bekele. Ya trete fang. We live like rats in Europe and America. Nka live janko nyinolu. Nka tra bungol kono, bungol milia lonko mfang. We just sacrifice everything for Africa. Nke telu landi bunjangolu santo. Nke landi self-content correct ngol kono. Nka balu kendol dila while ntel ka domoro talenga keep frijo kono ja 1 week mba domola. Just obey. We want to give better life to our people in Gambia. Mansakunda fango bentel destroy kan. To show the whole world that ko Gambia dingo be dawoda ala control ala make sure ali ala kuolu kisikisi because monoringol lomu Gambia dingol di iteleka sira fengol sambana ka distribute dunia be kono. Mansakunda is doing that. Ntela lebe Gambia mbe minulu nafakan with our hard job. Nkata do ko men. Nte binata kan do ko latek. Nte binata kan do ko latek. But B ni police orienteje. For example, ntata bengela control fe ni ente muta ye Senegalais muta Kenya no muta ibe wol londa aside le Gambia no londe aside because iba fala Gambia no bol munku distribute lallet. Where is the pride of my mother? Where is the pride of my father? When Adama Barrow is there, abenyinke kankana diplomatic passport otaka di criminal olla. Just pour kantel Gambian will tint anywhere in this world. And then we want to support that guy? When ilamolu Yankuba Damfa Max Jones wo mo furingo mi yalonko nafiko yalon mil fawni Max Jones e do ko ke no aka o nyankuma kumoke wolle yake why iteni mobe do ko ke le itela identity ka finti okay hide abe balula Gambia la hani joran mil babul iko fat ba barola asa ka dia just pour ka Gambia no lu nen that fatu ba baro alinkana la kumofo ngajele kunu ngajele hadamadi unka fartile de yalo hadamadi dimo ala e fendila ila life be fisiaka itela ala nyasilan fa nyanta warala wo watole to look back at those people minul be coma so that you help them but it ya feel ko be Gambian will make you what you are today to call you a first lady ya feel ko ito Gambian ko ite nyanta jutlawol while ila nebo dore ya fontele ko ikata num jele ke so domoro le ka domo when you were in Yarambamba bari ngawo tarale wo manke problem ti mbe katano na nebo soliale ninga domoro tra pareta nga singa domo wo manke problem bari nyanta Gambianol ite manyana kala moti mimbe kala Gambianol nyawa lati ite manyana kala moti minyanta ka Gambianol neng fatu ba baro but it's up to you atutal telle bulu atuta Gambian ko lebulu carte kese kilin be fatu ba baro bulu to nyalom carte kese tentel bulu bari na voice is more than carte keso so wala yatina every individual alinga kata momo carte o be bulu carte te bulu bay ite be diaspora ja na doyata a make sure yemmo tambondi Adama Barola patriote ye sambana UDP yemmo tambondi other political parties ye sambana UDP ye carte o fa UDP nga banko bon yalo nkamwe molle ka fuko hani Usenu Dabo ni wole nata na ye nyinke. Look, alin kakao fango fo. Alin kakafo.
alin kakafu dalila jumala nan kakafu mbengane city roll la alaya mbengane city roll when you think of positive ntenga believe ko ni Usain Darboe na he will make a very good transformation I believe in that 100%. Alngala track record ole jube. Alngala track record ole jube. And I believe ko Usain Darboe na nata. Abe consultation ole kera na abe minister tombonna. Andu na new draft constitution okono nibe minister tombona confirmation of the National Assembly. This is the best. The minister have to explain. Ministers will be la asset sol. President mi ya longela minister ke bangulenge ke la asset sol fa declare. Adama wo he's just there. Wo be siringele drum. Wo mu ceremonial leti. Wo mu ceremonial leti. So Mbara Musabali now good morning Gambia is for you. Alama Allah subhanahu wa ta'ala ye kodindi Adama Barona la patio molula ila setan mol bil minale alama alaye tankela ibe kumandila alama alaye tankela alaye nyatilinde ay tonya dila adundito ay tonya dila ay tonya dundito. Don't go back. Do not kana fono ya new. Ibe kuma fole. Nteleka lo nyadi le ko kuol minul ka happen within the inner circle of NPP kulo kono. Ikana finti le because ni ya ditela akadole deming as a finti ayafo moye. So ibe kuoku kela within a closed door along ko abe lonnale. Ise fam fiti nyaonya. Iforoyata nyaonya. Gambian kolu te lalela. Andu imanke wo moti ima wo turo fi boje kanataje kane patu foteneo finti bi somanda ya itandila ko e bota don't even go near them ala ye kungu salijiola ite manyan na kala malulati imanya malula Gambia ye foro dingole muiti ila alfa kendelet decent Gambians mansa dingole muiti. Wallahi president yalo but adama manke la class alla internal problem ni aje manjema ngamwele it's not my problem o manke na problem not alla internal problem Maimuna Balde wolu fenke wolu I don't care about that because those people are less important to me. Nte kad mola ko diamu policy la I don't go into personal issues and yemim fanamfo eko Maimuna Balde la kensen natalo le bebul nafiko dolbo katale bulule kana di kana bonde musolo muiti wululale muiti imu more responsible lingoleti kana woke do not even say it again maybe afotale kido kumom kidi kesoleti kana fo koteke kana bondi kana di mola ini Maimuna niatal dunta nyola bi kunun alneneka ku kele maybe so hadama dingo ni ku dunte ni motema bi ina kuyata min dunta altema kana fo you don't do that ni wonte ibitale momola karo fananna ate sonna kuye duina tema because munama bafol na kuyata bafolal so ite katara within the people like that ikatara jutuna yale kono baribe kafo minto jutuna kafolo boje it is not woman kela kafuti NPP are evil imanke mo kendelti amanke party kendelti it's an evil political party. It's an evil political party. Ibe kumo mimbe foleye. Ibinalale UDP te wallahi ntel mu peacemaker lete. Imagine nteb diamu te UDP dinjamale be diamu le tenting. Andu ibinamu ne kela. Lafita je fana understand. Ibinamu ne kela. Ibe fintilale ibe UDP forumol kono le comme mfanal be la forumol kono nyami. Ibe nena ko UDP ko le be nenka wallahi Mbara Musabali UDP kate nenna itelle be nenna because wo mo sifa yale fama ba fokanne iko ni NPP momo yetene
ako bitala telelo because yalo ne ko kan nendiro kele bari ka minin tellela ntebe forumo min be kono malong because nte kam fanje forumol kono le nkanna nombal je forumol kono le bari mbuka fo moy ko mbondi because munom abe mu bankola ku kilengolete mbe banku kelole la bari ilam allamo kurumol mil benna forumol kono wala kan ndiro ke UDP la forumo kono UDP dingo muna nambe ndiro kala ntele jama sotole already mbe mo nyinola pour mol ina alla fankan koteke muna bat nan nambe ndiro kala UDP kol bu kan ndiro andu mol mil be ka fo la plateforme ro UDP kol al ndiro bla wo mun nafiki yalo ye UDP kilimna audio fintini na mimbe ndiro la minul be kan nendiroke ikatara retaliate kanne after ye neng bari wol fangul mbafole sabari hani moye neng ite kana finti ya neng no wala ni be nendiro fankela finti UDP la forum UDP fangum forum so because there is no official forum for UDP dingol lebe forum ko nko hani jama wol bi ni ko mo la la bulo wulindi be pati min do UDP lebe sial fo la ka UDP jama. That's it. Marcel to anywhere because Jamabe UDP le noka. There is no official forum. Miya lonko UDP la forum olo moti. Wale hati na nenanga nyimfono nko nyimforum ol minunu bebe caring. Al forum do sotobang. Aike only the admin people ol minul be forum olto albe forum o mi yelela wo be kala only the admin people let alkana modo dunije wo admin forum o be kala muneti to censor all this other forum nalien nendir kumo moyje ale kuma tinyari ngol moyje ali asambana la admin forum o ale kiskisiroke jumalo mu nyimmariti ali alon jumalo so that I'll say address because mo kurumol lo mu nyunulti imam policy soto imam fen soto na manken nendirote anin kuma tiñarim fo molye so ñino mun na kumoti ñin somanda mbara musabali mba fole ko amantene lumbatu si ibinala le be nenele be kuma dimal fole ikoy botale yo fole orri ikoy botale iye kali ila alfalula ntulo yo fana moyle so bari ini maymuna sise ni maymuna balde ikane nyori foye maymuna balde la ngaybo fintindi musolo mati wululala mati kana hani sutu yala wodinte tete i kende ha bata wotele kana so ye woke kana so ye woke kana son andu molbe ba fo kanne ko ibine nene la kodoni motole la barinte ngalon ko forole muyti konko tetela man sa dingolo muyti 2016 adama buka mosono han $5 sola oto ete kana bula banku tinya molu kono ila banku di yabe wonyato bakele so mbeddan na janne mba fala mobe assalamu alaikum wa rahmatullah ngalon ko mbama ramu sabali atatale nte believe taka atatale kata kalomin damage foro dingolo mata ate murula koma ala bare